Hello class! We will use Jamboard in our online class, okay? During live classes, I will send a link in the Google Meet chat box. All you have to do is to click the link na ibibigay ko sa chat box. And then after na maklik mo ang link na ibibigay ni teacher, ito na yung mag-appear sa inyong screen. Ito yung Jamboard na ginawa ni teacher. Okay, dito sa Jamboard na ito, dito nyo isusulat yung mga sagot niyo sa tanong ni teacher. Tanong sa mga during activity. Kaya ano bang meron sa Jamboard? Dito sa left side ng Jamboard, makikita natin na may mga icons. Ang unang icon is ito ay pen, and then eraser, sticky note, you can add image, you can draw circle, or you can have the text box. Okay? Upang sumagot, aduna ba'y nasimutan sa hangin? Okay, just click sticky note. And then, ang sticky note, you can change the color. If you want it yellow, you can click it. Green, blue, pink, orange, or pwede namang walang kulay. But in my case, gagamitin ni teacher yung color green. Okay, upang sumagot, susulat ko muna yung pangalan ko. Okay, Jeanette Arman. Or upang madali lamang, pwede namang last name lang ang isulat natin. Okay, Arman, and then isusulat ko kaagad ang aking sagot. Wala. Okay, and then click save. So yan, nakikita na ni teacher ang inyong sagot. At malalaman ko kung sino yung nag-type kasi nandito yung pangalan ninyo. And then after na sumagot sa question number 1, you can go to question number 2. Just click yung arrow to your right. Okay? Dadalhin kayo dito sa question number 2, and then to answer, again, click sticky note. Okay? I will write my last name, Arman, and then my answer. Aduna ba'y baho ang hangin? Wala. Okay, and then click save. Okay, dito na nag-appear na ang sagot ninyo. That's it, class. Happy learning!